ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਨਵੀਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਡਿਡ ਮਿਸ ਯੂ, ਹਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that ਭੈਣ ਜੀ ਗੋਨ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮਨਵੀਰ। ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਨਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ। You know what, same thing in Toronto, but ਹਾਂਜੀ, but I'll tell you about that afterwards. But ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ? What was the ਮੌਸਮ like? ਮੌਸਮ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ, ਕੁਆਇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਡੋਸਾ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬੈਠੇ। Really? Okay. She's going to move to Vancouver. I think you need to tell us. Is that yes or no? ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਘਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਹਨਾ। ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। And ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ big roads are, the houses are big, everything's big there. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਆਪਣੇ 1 ਰੋਡ ਤੇ 2 ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਉੱਥੇ 3 ਰੋਡ ਤੇ 2 ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। So talking about Vancouver, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, so I went Toronto, same thing, that ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ that ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ probably ਬਣੂਗਾ ਨਹੀਂ, but ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੂਗਾ। But ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, it was Sikh Heritage Month, so the whole month of April is all related to Visakhੀ, and obviously ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ MPs ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਗਰੀਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, who were fantastic, like brilliant, that you know ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, French ਵੀ ਉਹਦੀ second language ਆ। But you know what the most important thing ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ was meeting this amazing family at an event. ਅਸੀਂ ਇੱਕ event ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ at Parliament, and ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ Sikh channel team ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ at the time, so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ after security, ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ lost ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, we're looking for the Sikh channel team, and ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, his wife ਹੈ ਨਾ, and ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, you know ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, we're from Gravesend, anyway in talking to each other, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ grandson ਆ, he's on the page program, and ਉਹ page program ਹੈਗਾ that ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, they give like water, they do a lot of duties MPs ਵਾਸਤੇ for 5 weeks. It's a very special program that they get selected on. Anyway, also evening they looked after us properly, Benji, like thinking, you know, they're a bit lost, they've come from England, they haven't got that warmth feeling that ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ we kind of we come forward, ਅਸੀਂ help ਕਰਦੇ quite quickly, ਹੈ ਨਾ। Anyway, ਉਹ ਜਿਹੜੀ family ਆ, and I just want to say thinned family, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that come and stay with us, and to do that selfless seva and say to come and stay with us, that ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ that ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, and actually did that for me, it made me realise that ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ gurus are, for what they've taught us to do about selfless seva and help each other, they did that. So you know what, God bless you thinned family, uncle ji, auntie ji, Ninder and good job, you know what, you're an amazing family, keep up that selfless seva and spread the word, because ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ families ਹੈਗੇ, it's very rare and we need more of them. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। I think Benji, you know what it is, I think ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, there's no one bigger than Vaiguru, and this for me it was a miracle. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, they were shocked. That's why ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। That's the thing, and so you know God bless them, and it's just an amazing experience, and to this day and probably for the rest of my life I'm never going to forget it, you know that, because it's amazing. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਟਲ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। It's a family for life, so ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਗਈ in Toronto, and hopefully ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। So thank you, God bless you. ਨਹੀਂ, that's good, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਈਸ ਲੱਗਾ, ਗੁੱਡ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ 2.5 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਅਲਾਉਡ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅਣਭੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਥ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਥ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਨਰੀਤ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ? And after that, Sangaji, at 8:30 p.m, Misuse Trust, which was created by Sikh Youth UK, who you know are doing fantastic work, all film ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ। Please don't forget that time, 8:30. It's a film you do not want to miss. And also to spread the word to all your friends, family, everybody. It's much better than any movie that's out there, better than the Harry Potter film or any of the films out there. It's one you do not want to miss. 8:30 p.m. Put that time in your diary and spread the word. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, so Sangaji, before we go over to introduce our guest, Matharu ਦੱਸਣਾ a little bit about our special guest that we have with us today, who is a qualified practitioner of neuro-linguistic programming, a Reiki master teacher, and a published author. He has set up several charitable initiatives, all whilst running a successful London-based digital agency for the last 15 years. And I can say from personal experience, he's an absolute inspiration. And I'm sure Sangatji, after watching this program, his email is probably going to get blocked because the CV on contact Kanona about many questions query. He lives a very positive way of life and has actually helped me as well to think positively as well. So let's introduce our special guest. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Gianno, welcome. Thank you. So we have tried so long to get you to come to do the breakfast show, and you know, but Mann has been so busy in his diary, and we just thought, actually, you know what, we're going to just get this in the diary and get him here. Tell us a little bit about your full name and a little bit just about your background. I mean, obviously I've given this intro, but a little bit about your education as well. Sure. So thank you for having me, first of all. No, it's okay. My name is Mann Matharu, and I'm a qualified NLP practitioner and a Reiki master. I've lived in London all my life, and I've studied business and accounts and computer studies. Okay. So that's a little bit about my background. And tell us, what does Reiki, like, what is it and how does it work? So Reiki is a form of a Japanese practice. It was founded about 100 years ago by a Japanese monk. And
although I'll try to explain this a little bit in Punjabi if I can, but apologies in advance about my Punjabi or the lack of pronunciation. ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਰਅਸਲ his students ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ Jesus Christ ਸੀਗਾ in Christianity he had this mechanism of healing people with his hands ਤੇ ਉਹ healing ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ how does he heal people and this monk ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ through meditation ਤੇ he found the answer where on how he was able to bring in this positive light energy ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ just positive light and how can he bring this into his hands and then he's able to perform a healing so it came, like I say, founded about 100 years ago and you can heal people with your hands basically and the beauty of it is everyone has the power of doing it. See, that's amazing. Everyone has the power. ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ always ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ it's true so ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਹੈਗਾ exactly it's true so it's very good and then what is NLP? So NLP is a study of the mind. So if I try to explain that a little bit more, it's all about how we process information. We watch TV, we interact with people on a daily basis. How do we convert that information into knowing what is needed and how do we react to certain things? So it's a great philosophy, it's a great practice which enables us to quickly remove negative thoughts from our minds. And then when we do react or interact with people, it always comes from a positive way of life. And the power of NLP is, just by swapping a few different words, changing things like I can't do this or I won't be able to do that. Just swapping a word to say I can do that. ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਦਤ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਉਦਾਂ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ so that's true you have to challenge yourself right absolutely so basically this is exactly what this NLP Reiki combined it's to empower everyone but ਸਾਰੇ ਕੋਲ power ਹੈਗੀ ਆ and positive energy ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ it's how to bring that up and how do we then move on in the world life ਕਾਫੀ complicated ਹੋਈ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ then ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ and the other good thing about it is I think most importantly is that ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ once you go inside ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and then you can decide okay this information is ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ it's not going to ਸਾਡੇ benefit ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਹਨਾ so it's going to be detrimental to us so we can then remove all of those thoughts, those unwanted energies or whatever you want to call it and then you can live a much more happier, positive and peaceful life and that's really important. And then how did you get into this? If I'm honest, I came into this by accident. I wasn't a great I wouldn't say I was the most religious person or spiritual person but I went to a meditation class. It was a very small meditation class. They just through meditation my deep relaxation ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ it was like a light bulb moment ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ light switch on ਹੋ basically everything ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ organs my body my physiology everything reacted and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I never looked back ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ study ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ Reiki ਦੇ ਵਿੱਚ like I said ਮੈਂ ਹੁਣ Reiki master teacher ਬਣ ਗਿਆ I'm also an NLP practitioner so I went down that road and I studied those philosophies and practices in more detail. And our ਜਿਹੜੀ Reiki ਹੈਗੀ ਆ how many sessions does one person need do you know roughly or tell us a little bit more details about that. Sure so if you can get Reiki done if you find any good practitioners in your area you normally I would say you need about 3 Reiki sessions itself. After the third one ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ about a new way of life. Reiki is not trying to take away anything from anyone but what I think it does is ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹਦਾ 1% ਇੱਧਰ ਨੂੰ mind ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ and then you can start walking a new path a much more positive outlook in life. ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ So Panji, it can cover all angles. So if you have emotional problems or if you've got physical problems and mental problems, it helps
it can help anyone of all ages. And not many people talk about this, but Reiki is actually beneficial to animals as well. So if you have pets and your cat or your dog is not well, Reiki can be performed. Because one thing is what's important to remember about Reiki, it is that it is positive divine light. We talk about it a lot, but it is a practice of bringing in that divine light into ourselves and then helping other people move forward, or animals. So, you know, for Reiki to be successful, is that the link then, that it's a form of light that is the part of the healing? Would you say? Or yeah, I think so. I mean, it definitely is, because if we're talking about divine light or spiritual light, we all know that it comes from the true source, the supreme. Obviously in our faith is from Waheguru. So what a Reiki master or a practitioner will do, they will ask for God's assistance in this matter. We're not trying to say, look, we're doctors or anything like that, but it's like saying, look, help us, help this person. That's it. Exactly. So it's actually about transferring that light from yourself. You act as a vessel, basically, and then you are asking that divine light to be transferred or passed over to help this person succeed in life. Because ultimately, and it comes from the heart, this is what's really important. It's a compassionate action. Yeah, you can't. I don't think you can be a Reiki person or a practitioner or a master if you have a negative outlook in life. It's not possible. It wouldn't work very well, And have you got an example, I mean, without sharing obviously any personal information, of somebody who's come to get Reiki done, just so Sadi Jiri Sangata or we thought to understand what their situation was, how Reiki's helped them, and then the result of afterwards, so that at least people can understand a bit more. Okay, that's the feather of it. So I can give an example without obviously disclosing too much information. But I do have a client, a lady, काफी सियानी lady, और मेरे को आती है तकरीबन once a month, once every 2 months. और तो कोना काफी severe form दा leukemia सीगा, and kidney related problems. They're very highly educated, she's a very educated woman. They all मेरे को आती सी to try Reiki. पहले उन्हें पता नहीं सी Reiki किया. So once she came to me, and she had a very low count, her blood, I can't go into too much details, but basically she wasn't very well. And just after 3 sessions, her whole aura changed. Sara kuch change ho gaya. She had a much more positive outlook in life. The benefit of Reiki is sometimes it's not immediate in the sense that, okay, I can't cure leukemia, but what happens is sometimes because she's gone with that positive attitude, maybe koi treatment or the wasi available ho jugi, or the doctor phones her with some good news. So there's that element of it as well. Plus onu we fir aap di jida relaxation thodi ho jandi hai aapne mind de vich na. So she's not filled with she's not worrying about anything, or she's not stressing about anything. When you let go of negativity, you inviting positivity into your life. And that's what ultimately Reiki is about. Now, we're talking about she's been coming to see me for 2 years. I know I said we only need 3 sessions. After the 3rd session is more of a consultation. It becomes when you're just talking about new ideas, new techniques about meditation and how it can help you. And Reiki is available from, is it something that if you were to obviously go into Google, you'll be able to find qualified Reiki? How do you trust somebody is a fully qualified Reiki person, है ना? Because if you thought just you get पता कि ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਝੂਠੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੋ ਹਨਾ Sure. So there is up in the community there's not that many Reiki masters or practitioners ਸਾਡੀ community ਚ ਘੱਟ ਨੇ so ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ Reiki master ਜਾਂ ਕੋਈ practitioner ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੋਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਆ from the Far East
China, Japan, ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ meditation ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, so they kind of implemented it into the modern age. But talking about how do you trust someone, there are bodies available now who are like accredited, like or something. who will give you like an accreditation, so you can practice. But if you do like a Google search, then quite easily measure which ones are accredited, and they'll be part of like a platform or a search. But the other good thing about Reiki, sorry, I may want to mention this, it's not actually very expensive. Okay. If you're a true Reiki practitioner or a master, most of the time it might be 30 or 40 pound per session. So it's not very expensive in the grand scheme of things. Considering all the benefit ki miluga, it's very positive. And obviously, like later on, you know, after the break in the second half, we will share your details as well, because I'm sure there's people that, you know, because you're a recognised practitioner, Hannah. Sure. So we will share your details later on. But leading on from that, you know, I follow you on Facebook, and you know, the posts that I read are really positive, Hannah. And there's one thing I want to talk about, because actually Nirved Khalsa Jatha, I think, shared a video on this as well. A while back, you wrote, you know, when we had, I think it might be when we had the terrorist attack, and you wrote something about, why do we not live in peace? Because people are very quick to say about, not, you didn't write it like this, but as you always get rest in peace. And what I see, but you know, that English sort there, rest in peace. And you know what Mann wrote? Why do we not live in peace? So they have the RIP, the LIP, and I thought it was fantastic. That post caught me, you know, and I read something today on Nirved Khalsa, who have done a similar thing. Like, I haven't actually watched the video, but tell us about this, because this was something that you brought this up a while back on social media, and it stuck in my mind. It's fantastic, and I just think if you could talk to us about this, where that came from. Yeah, so I mean, I think the philosophy is really simple. We get caught up in a lot of problems in the world, whether it's work or stresses or family. Sare passe stress hunda hai na, te when we go to the Gurdwara, meditation, Path karo, Shabad paro, whatever. Ultimately, that is to bring in peace. But as peace which we don't live in peace. We're always worried or stressed about. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟ But all of this stuff, it comes back to this whole philosophy about whether it's NLP or whether it's Reiki or whether it's anything spiritual should bring us peace. But you know, we think of it, we need to think about it later. We got to live it now. We have to live it today. ਅਸੀਂ ਅੱਜ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ selves and to our others. And what happens is you become like I like to think of it as a web. ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ friends ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ positivity feel ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, then they start feeling living in peace. So you know, it's something that we all need to try and do, is live in peace. We need to figure out a way to remove our stresses and life problems and all that. ਪਰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. So what would you advise? They can. Everyone can. Give us a few key words or key tips. So, yeah, I mean, everyone has the power inside. You know, it's what happens is, so one of the great things what I studied with NLP. You know, the mind works in a certain way, where the mind which information process karde hain. So an example is called rational mind apna, then you got your subconscious mind, right? The subconscious mind stores a lot of information, both information are the which. The way I like to describe it is, imagine hun apne laptops ne ya computers ne, ode par hamesha kafi badi hard drive hundi hai. The hard drive gets full up on a lot of stuff. ਕਈ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. Well, actually, on that note, that's a bit of good advice before our break to the Sangat. Actually, we're going to continue after the break. Sure. And Sangatji, on that note, I just want to say, on Ajari Breaker, let's try to delete from our memory any negative thoughts. If there's a thought, just Simran karo. If you want to think about positive thoughts, let's try to do that and break the bit. And then after the break, maybe you can, like in the future, give us some feedback of how it helped you just to relax your mind and think of positive thoughts and deleting that memory as we would from the computer. ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨਰੀਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ so thought of the day ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ is chant the Lord's name and earn the prophet by Guru Arjan Dev Ji Ang 530 and then I've got a couple of announcements ਅਸੀਂ ਪੰਜੀ ਬੋਲੀ ਇਟਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ the number one film that ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 8:30 Misused Trust created by Sikh Youth UK. It's a must watch if you haven't seen it. If you have seen it then it's definitely a must watch as well because it's a brilliant film and it does raise issues about grooming and alcohol, drugs and alcohol. So please all not forget Bulyo 8:30 that will be shown tonight on Sikh channel. And before we go over to before we go over to continue with our guest, Sangaji, there's a short clip that Asithana Vakalna. It's of courtesy of the BBC and just a little bit of an introduction on it. It's to do with the first World War Memorial Museum that was opened by World War Memorial Khalsa Science Academy. The chairman of this organisation, Guraj Singh Gill, has actually set this up in Leeds in a primary school, Khalsa Science Academy. And the museum features artefacts from World War I and World War II and from the Household Division Guards who served Her Majesty the Queen. There's also British armed forces that are featured in there, the Royal Navy, Royal Marines, Royal Air Force and the British Army. Belloveri idanda jada project hega Kolia, by one person. So it's amazing seva. Let's look at this clip, and once again it was courtesy of the BBC. Now what child doesn't enjoy a school trip to a museum? Well, one primary in Leeds has cut out the middleman and opened a museum within the school itself. Yes, the Khalsa Science Academy has set up an exhibition to honour soldiers who fought in the World Wars. It's thought to be the first of its kind inside a school in Yorkshire, as Gagan Sabowell reports. Celebrating the opening of what's thought to be the very first World War Memorial Museum inside a Yorkshire school. This is the 7 different regiments that serve Her Majesty the Queen from the British Army. Guru Raj Singh's family is connected to the British Army. His passion to educate the younger generation about the military has inspired this unique project. Over 16 million people sacrificed their lives in the world wars, and no matter what nationality or religious background you're from, we were all linked some way to World War I. So we decided we need to educate children and adults. It's these lucky pupils from Khalsa Science Academy Primary School that will be the first to touch, see and play with the artifacts from World Wars I and II. My favourite thing are the badges and the uniforms, the books. What else do you like? The medals. I like the boat ship. The deputy lieutenants and members of the Scots Guards Regiment were also at the event on behalf of the Queen. In any school it's important, but particularly within a Sikh ethos school, one of the paramount parts of the ethos is honesty and hard work. And there's no better way of really illustrating that than understanding what the military is, but also what people have done for this country and for the military itself as well. More than 100 years on, these artifacts are continuing to inspire a younger generation. Gagan Sabrawal, BBC Look North, Leeds. Sangaji, I hope you enjoyed seeing that clip. And Benji, that was my Baba featured in there. My dad's dad, who was in World War II. Or 11/6, the badges they're kissing it, and the uniform and the photo. My Baba. Oh, that's good. So it's amazing. And just on that note as well, Sangaji, if you would like to go and see the museum, you could contact the school directly. The principal's name is Devinder Kaur on 0113 887 3680. You can also go to Facebook as well to World War Memorial
in brackets KSA. And if you did miss any of those details, then you're more than welcome to give Birmingham a call on 0121 380 1050. But please do go and see that museum because ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਰੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਡਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਓਲਡ ਬੁੱਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਆ ਹਨਾ। This is the thing, and also ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ that part of the ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗਾ, and it's not just ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਸ ਵੀ ਸੀਗੇ war ਦੇ ਵਿੱਚ, all different ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਜਿਹੜੇ race culture। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਡਨਲੀ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 6 ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ 6 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗੋਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਵੱਲ। So sorry we went on a short break there, and you were obviously doing some really good positive thoughts that you were giving Benji as well. Benji was saying to you, actually you got your first customer from Sikh channel, actually, you know that. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। You've got Sikh channel now who are going to be on board and phoning you. But obviously tell us a little bit about your journal, because that has several articles about how to live more of a peaceful, balanced life. Like, how does that attain such inner peace? If you could tell us a little bit about that. So it's similar to some of the things we've already been discussing. It's all about looking inside ourselves first, and first of all, what's important is we have to identify what's wrong. It's only ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ it's detrimental or it's not going to work for us, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ remove ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। But what if somebody isn't sure? How do you find the root of the problem? Because like we hear lots of stories of depression. ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ। So I think most of the time it's everyone's got this energy inside us, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ at some point ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, so the minute you realize that, you should act upon it there and then, rather than letting that kind of manifest into ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। So there's a few different techniques. So one of the techniques I use is through meditation. On a guided meditation on the app. So you're not quite, you get to a stage where relaxed ho janda. Te assi na fir we go into the subconscious. Thodi NLP bhi mix ho janda with Reiki. And it gets the person to understand themselves, where okay, our cheese chahe koi bachpan to koi cheez honi hai, when they were 10 years old or 11 years old or 12 years old, whatever, ona gal nu tusi kad ke na you can up the meditation de vich you can so some of this work relies on a bit of visualization. You can pull that out and imagine putting it in the bin. Bin de upar lid rakh do, imagine it getting recycled. You could, so there's many different techniques. These are some of the techniques that I use, but the good thing is they're very effective, because they actually have instant results. It comes back to some ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ earlier ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, the minute ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ negative ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ whatever, ਜਾਂ memory ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ for new positive light to come inside. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ
ਫਰੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ one of the things, in ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। But you have to, what's important is you can't take it on yourself. ਹਨਾ, there is so many things we can do, especially from our community. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ orphanages ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। there's so many charities and so many people doing good work there. And I know it's important that we see family ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ and have nice time with them. But I would urge everyone just to spend half a day and go to the local charities. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। It's really important. One, the benefit is ਆਪਣੇ ਹੁਣ UK pounds ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ, it can go a long way. It can help more people very quickly. But tell us a little bit about ਜਿਹੜਾ work ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ you do with the orphanages, because you did go to India recently. Tell us a little bit about your trip and what you did and how it helped them. And so ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ and they're watching, they might say, well, I want to get involved and ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ. You can inspire them. Yeah, so the orphanage I went to see was a girls' orphanage in just near in Jalandhar, in fact. It's not where I'm from, but it was about an hour and a half drive. And I read up about this lady, people may have heard of her, Bibi Prakash Kaur. So and I just remember reading up on her many years ago, and I decided that, okay, when I next go to India, I'm going to spend a day with them and help them. Whatever they need for the day. So they, and I think for me it was important because I wanted to do so by myself, but I wanted to be helpful and I wanted to raise awareness for them, and that was important. There is a few other orphanages, and unfortunately the problem in India is that there is a lot of people who are either deprived or they become orphans at a very young age. There's this huge problem which in some parts still exists about we can't have girl children anymore, which is just ridiculous in my opinion. So Bibi Prakash Kaur has helped, and she said, look, don't give up your children. If you can't look after them, bring them there. So she's doing her efforts there, and I'm all for that. And how can Sangat get involved if they want to help, they want to volunteer, or anything they may want to do? How can they get involved in this? They have got a website. It's the organisation's called Unique Home for Girls. It's quite but it's been recognised in the media quite a lot recently. But what the biggest thing I would suggest is go there, because when you see it with your own eyes, that's what I would say. Whether you want to take a personal donation, it could be £500, it could be £1,000, it could be whatever you want. Doesn't matter. But if you go there yourself, spend half a day out. We always go to Punjab. Most of our community goes to Punjab. So just spend half a day, take a day out, take half a day out and drive down and see them, see their efforts. And get involved physically. You would feel so much happier. Like you said, you see all these innocent children and kudiyan, unfortunately, but they're happy in their new home, which is great. It's fascinating to see. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਵੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹਨਾ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, so it's really good. And Unique Home is just one of them. There are many organizations around India. So whichever part of India you're from, chances are there'll be one in your neighborhood. Just put your mind in that, for half a day. That is a type of seva, in my opinion, as well. And that's what I was going to say, leading on to that, as Guru Nanak Dev Ji said, there's the 3 principles, and one of them, the biggest ones, is obviously seva. How did you feel carrying out such rewarding seva? How does it make you feel? I mean, I guess I didn't think of it like that. I wanted to just go and help and do my bit. I had this burning desire inside to help. And it's like what Benji was just saying. If you see these children who are so happy to see you because they treat you like like a family or a special guest, of course it's all of this work when it comes to seva is about soul searching. It's about connecting with the divine. That is a form of
compassion. It's like you say, Guru Nanak Dev Ji has been teaching this since day one. Yeah. I mentioned a passage in my book by Guru Nanak Dev Ji, which is compassion is beyond description. Right. So it's really difficult to describe that. Yeah, you can't. exactly. Everyone's form of compassion is different. Different, Hanji. But you do feel lighter about it. You feel like you've done something good, and in fact, you want to try and do more good. Yeah. And tell us about the law of attraction. How does that work? How can people practice it? Because I hear it a lot, and people say, oh, have you read the book, The Secret, or there's something called, I think, The Magic. If you could tell us a little bit about that, the law of attraction, how does it work? Sure. So the law of attraction, in my opinion, and many researchers have found that the universe has all these laws. The law of attraction is just one of about 12 or 13 key principal laws. Okay. And what it's saying is that if you push out the right messages into the universe, positive messages, whether it's something that you want or something you need, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ where universe ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ respond ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ. And what it does is the universe actually responds and provides you with that. A lot of people try to manifest money, for example, or success in terms of their business or their careers. But they get worried about it. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ worry ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ immediately block ਕਰ ਦਿੰਦਾ from getting it to you. So the idea is about pushing out the right message into the universe, being positive, and actually be definitive about what it is you want. ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ. In our faith, it's obviously ask Waheguru. The Gore would think of it as being just ask the universe, but it is the same thing. Just ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, and it will come if you be very precise. So a way to practice it is you have to become very definitive about what it is you want. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, actually design the car in your mind. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. Yeah. ਕੋਈ ਵੀ whatever, down to the tables, the cutlery, to everything. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਉਹ ਨਾ eventually it's not going to happen overnight, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ meditate ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ somehow the universe will provide it. And I'm just using the car as an example because obviously everyone wants a nice house. There's nothing wrong with that. But it could be anything. It could be you want world peace. Now that's a big task. But if a million people got together and practiced and they asked for world peace, there will be an answer for that somewhere. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਹਨਾ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆ. So naturally ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ. Exactly. The other important thing about that is that with just gratitude ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ where ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਈਏ where you have to basically it comes back to slight visualization. Just ਤੁਹਾਨੂੰ imagine ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ already ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ. ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, it could be good health, it could be wealth, good career. ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. And that's really important, Manji, because what it says is about the law of attraction is not becoming with it. Just you dream not kari jao. You don't want to become a dreamer. You have to. You got to live in the present. Present is very important. Where jedi ko thodi ko hun cheez hagi ya. Koi bhi cheez hai. Good, food, water. We are very fortunate that we live in a country where we have shelter and water, clean water, running water. If we be grateful for all those things that we take for granted, that's then we become much more better in what it is that we want to achieve in the future. And so living in the present is very important. And how can you do that? To be thankful and show the gratitude, should you really spend like maybe 5 minutes or something? What would you say would be a good thing to do so that we obviously live within being grateful for what we have rather than take it for granted? No, it's a good point. You don't need to spend so much time on it. Like you say, 5 minutes every day. You can sometimes just up there to the room the which baithe honge or whatever before the morning starts, and you look around. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ thankful ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. You could be thankful for ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ. It's one of my big things because I love drinking tea. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ you could really break that down. So one of my techniques was
ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ you could take it all the way back when I took it back to China in India ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ that's really good so it's a very deep way of doing it but if you do it for 5 minutes ਤੁਸੀਂ ਨਾ immediately present ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ and you become lighter because you don't take anything for granted and ਜਿਹੜਾ we like you say ਵਾਹਿਗੁਰੂ provide ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ but you've got to be thankful for it ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪਈ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਪੜੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ so yeah as you know now I'm a published author my book was published a couple of years ago now it is ultimately about life ਦੀ ਜਿਹੜੀ journey ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੀ journey everyone's is unique ਸਾਰੇ ਦੀ unique journey ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ it basically just describes that story ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ and he ends up taking a very long rasta to get there ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ during the journey he looks inside ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ self to realize ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ and he becomes much lighter and much more of a prosperous person and what inspired you to write the book I think it was a combination of everything we've talked about in this last hour or so everything about life itself the positives and the negatives and obviously life experience as well and then the other thing I want to quickly touch on as well you did a radio interview as well recently with BBC could you tell us a little bit about that as well yeah so I was very fortunate that it's all to do with the book it's been picked up a lot of people are talking about it on social media and things like that and they invited me on as a guest onto their show to talk about it yeah so it's to talk about the book about the principle behind it similar to some of the things we've talked about today and if anyone wants to buy the book or where can they go to buy it and how much is the book so the book is going to be listed everywhere around the world if they wanted signed copies they can order it from my website which is manmatharu.com and if they order it from my website they'll get a signed copy oh okay nice okay so it's doing well it's selling everywhere in the world now so what's the feedback from it's people fantastic that read the book yeah really good feedback really positive message it's a short story so time nahi laguga padhne so and what's the positive message you've had from the book if you could tell us one positive message ultimately I think it's about forgiveness okay we have to forgive each other we have to forgive ourselves and you will live a much more in a peaceful life and any other future projects you're working on I'm working on a second story but I think it's about 2 years away 2 years away 2 years I know I'm thinking future but I've got a great idea for a new story and you're not going to discuss that with us yet are you I can't maybe I'll come back on in the future come back on, exactly. And what would be your message to the viewers there's something you wanted to say or a few things you want to say what would you like to say to them just be good do good live peacefully be happy help people because they can go and help people it's true so we always need a hand going up the ladder it's remove ego definitely do good be good thinking good that's think good and all good things will come to you thank you so much I really appreciate having you on we will have you back on believe me we could be talking for a good couple of hours sure we could. thank you so much very nice ਬਹੁਤ nice ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੋਰ and also Sangaji Sikh Youth UK the film Misused Trust will be on today at 8:30 p.m. and it is much better than any Harry Potter film out there so please don't forget that time please share the message spread it to your friends and family let's work together as a bunth to help support each other so please don't forget that please make sure you watch it tune in and also next week we have the London Smargam as well 26th to the 29th of May you can also go onto londonsmargam.com that's going to be a really big program for Guru Gobind Singh Ji's Prakash and we look forward to seeing you next week where we have another special guest and in the meanwhile Sangat ji have a good week ahead koi galtiyan vi ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ and we look forward to you joining us next week ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ